तो बहुत यार सके এদিকে হালকা বৃষ্টি আছে বুঝলি আর ওয়েদারও মেঘলা আছে
সব চা বাগান এগুলো। সামনে এত বাজে রাস্তা ছিল, আমরা আবার ফিরে চলে এলাম। তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করো, গুগল আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছে, দেখো রাস্তা এখানে শেষ। এই যে পুরো প্ল্যান করে রেখেছে, সোজা নিয়ে গিয়ে নদীতে ফেলে দেবে। সোহেল বলছে গুগল যা খেলা দেখাচ্ছে না। এই রাস্তাটা কি ওঠার কথা, এটা যাচ্ছে শিলিগুড়ি। গুগল ভুলভাল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে। এখন বাজছে 1:45 আর আমরা ঢুকেছি লাঞ্চ করতে। তো আমরা একটা থালি আর নুডলস অর্ডার করেছি। তো এখন এখানে লাঞ্চ করে তারপর বেরোবো গ্যাংটকের জন্য। তো ফটাফট লাঞ্চটা করে নেওয়া যাক। খিদেও পেয়েছে, কারণ আমরা সেরকম আর ব্রেকফাস্ট করিনি, গাড়িতে যা খাবার এনেছিলাম সেগুলোই খেয়ে নিয়েছিলাম। একটা দারুণ জিনিস আমাদেরকে দেখাই, দেখো একবার। দারুণ না? ভালো লাগলো দেখে কনসেপ্টটা। এখন ওয়েট করছি লাঞ্চের জন্য, খিদেও পেয়ে গেছে। আমাদের লাঞ্চ এখান থেকে কমপ্লিট। এবার আমরা বেরোচ্ছি গ্যাংটক। তো এখান থেকে আমাদের ওই 2.5-3 ঘন্টার মতো লাগবে দেখাচ্ছে আর কি, 3 ঘন্টা 15 মিনিট। বেশ রোদ, কিন্তু এরকম যদি ওয়েদার থাকে না, ঝলমলে। হ্যাঁ